Buterevu ku lutimbe lwaffe gaggadde lwa NBS television oliyo kyano munaffe ali ku lutimbe lwaffe gaggadde ne programu ya NBS Extra eya buli lwakubiri essaawa zino nze Simon Muyanga lutane mukwano gwammwe Joseph Tamale mirundi mutawano wa Yohana mirundi Nemoli Namatovu mirundi Buterevu nate okuwayamu ku bintu ebingi mu ggwanga lyaffe njagala okusaasira ennyo bannaffe abafiiriddwa abantu bammwe naddala mu kita abantu ekiri Entebbe ekirabika nga gavumenti kikyagiremye okunnyonnyola n'okumalawo. Ndabye leero mawulire agafumira aga Daily Monitor nga baga nti minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga lyaffe Henry Tumukunde kyaddaaki atuuse mu bitundu ebyo eby'Entebbe okusobola okulaba nga alwanyisa obumenyi bw'amateeka obufaana bwe buti. Kyeweebuuza ng'omuntu omukulu nti alinda omuwendo gw'abantu gumala kuwera bameka alyoka asituke. Baga nti omuntu ow'ekumi ye mukyalo w'ekumi okuttibwa asituse baakattibwa 19. Tegeeza nti bali 18 kyabafa babadde muwendo gwa tegunnazitowa bulungi kutuuka wasitula muntu kubaako na kyakola. Y'enkola y'aba mirundi gavumenti yammwe muweereza. And you know what we see, if really Tumukunde had a solution to this problem, why has it taken him so long to go and solve it? Why? Singa Uganda yina mwe bamuwanga. Who posed the questions? That's why the Mirundis are very dangerous. Nti mulimu ebintu, instead of resigning, you would apologize. Mulimu ekintu ekitasanyukirwako. And for us, bubasoma political science, tuyire kye tuyita systems analysis. Nti I analyze the system nemanya how it operates. Bwe mpandika akatabo kayenga n'akasudiiro nakugamba nti the public was able to smell and detect the mafia this time. I once witnessed an incident where a man who was having sex with a prostitute managed to identify the voice of his wife, who was also enjoying sex with another man in what is casually termed as an away match. Conquered by rage, the man broke the door, and as sure as death, his eyes fell on his wife. But he was also in the same road. Yawulira stirewo naga stirewo eno yeka eni ndongo teryagimanyi. So the man had started his wife and conduct and she mwekamba bulire mulimu ebintu byetutunuulira eno gavumenti tesobola kukkiriza kugizanyiramu. Naye nabaga ekintu kimu, if you want to defeat a revolutionary, you force him to undo his early achievements. Tell me one Museveni's early achievement that is not threatened. I can actually say you choyogera ku makya mpulidde omukyala ow'ekatabi ng'agamba ffe batutta batafa abakyala bagaffe tuwagira Museveni batutta president sebo naye neewuunya president asula Ntebbe yeri okufa kuno kuza naye ayita Entebbe buli najja okumiitinga abantu ewakiso abakola nga tagenze that the usual excited women movement has not carried out a demonstration. Bobi batayagala bulamu bwabwe. How do you carry out a demonstration when you don't know the murderers? Bano bakoze eki badde mukanyakana ne bamufungula. Ingrid was a problem. The police had to apologize. They two are not women. Police has not apologized for the 19 deaths. So ebyo tubitegeera. Why in that particular place? Why don't you deploy just near the president and the of the state house? But you know you are threatening. Ekyokubiri n'abajja mu ggwanga nti Entebbe nga wakatuuka tubamanyi. When you studied the Uganda mafia era wano nkubuulira ne nkugamba similarly in the Kureni Bank saga they are glaring hallmarks of the Uganda mafia. Mafia is known never to discuss the real issue. This is what they exactly did. The real issue would be mafia tekukkiriza. So what is the real issue in the death of men and women in a similar manner? Raped, murdered. What is the real issue? This man is not killing people everywhere over a woman. He kills the people
in a particular sport. What Yes. has prevented the security to deploy in that particular sport? You don't need to call in kyetujja okuwulira waligambye nti kati basabye Scotland Yard yejje wano Scotland Yard weetuli kuba owa Scotland Yard bajja bawa sergeant tayogeza bafu abaali emitwe gyengege abatula wansi abali emmere abagagga to analyze things. What prevents this government? Boss the army kubanga ne army naye yina obuzibu nti amme eri mu kibuga omwo izinentebe bayinza kubanga bategetingayo naye entebe awali omukulu awali wansi bwe tutula wansi tubuuza ebintu bibiri mu intelligence. One, what does one want to achieve? Ne mutuula abasajja basoma, you sit down, what does one want to achieve? Does he want to dent the image of UPDF, of the special forces? Does he want to remove the LDC or the DPC? Ntebe is undergoing a lot of development. Yeah, it could be. Ntebe politics expansion of the airport, which means any political office is now getting money. Era bagandi DPC w'Entebe mutani wanti nyefunza mukwano kwa kayigula nnyo avuga nene awezi 3. Tubamanyi nti bamba mwagala okubba 5 billion bemirundi mwonone bamba mwagala okubba sente mu heres mu kuberu kwako bamba mwagala okubba sente mu kubebyanda. What sense does it tubamanyi does it tell us when you tell us tumukunde nawe ine Entebe? What's so special about his going to Entebe? Why has it taken him so long to go to Entebe? What is he going to do? What if ngamaze okulaba achievement ya munne yena jumping over onaba America bwe bakola when the president leads negotiations with the M23 ombaka wa America ajja ku signing mugenda Camp David fitwali yangige government eno gwegenda oyogere ogambe nti LDC w'Entebe alabye abasajja batategeerera ku bulungi ku kizinga ebusi olabe malini bw'ekizingako. Yes. Your government, which means this a government which has convinced me that it is well equipped militarily and otherwise. I would be very worried if I find a man selling condoms at a nanny's convent. As a Catholic, I get worried. Abasista ni bazikozesa. If I see dead bodies near Makindi, near Anami Barracks, I get worried. Tiziyame kubanga bogenda mu Ivory Coast, bogenda mu Sierra Leone. Whenever the veterans wants to get money, their salaries, they fire in the capital. Nebakanga abantu lutaluddamu. Ne Makindi ewali military police is peaceful opposite their fence. Waliwo ne bala nambere tabamalayo okuva Rwanda. Nobody is raped. Mbuliayo barracks yamaje kuba amasasi mu banka. No, not yes, which means this is a minor issue. Tubamanyi whenever they want to get money they can sacrifice. Kwanze nkubuuza chiche mutakolangako njagala nkubuuze chiche mutakolangako omuntu nabba sente z'abamaji abali ku lutale Congo. They can do two things: join the rebels oko bayinza okwegattana bano ne bajja ne bakisuula emmali bakiyiwa esaliyo ne bakiyiwa stress yakiyiwa so galanga yeyingira mbayekera naye omuntu nabba sente z'amaji agali ku lutalo. This minor. You see, when you tell me, so where is the problem? Problem, that's their characteristic. That's the hallmark of the mafia of Uganda. Once they want to get money, baru ala chetu chenatuma, the kapa mentality. Munjogera yo yonna bukyatuba wano naawe. Mafia togiteeka nkumbu yakutta. Yeah, money. Museveni ate senti. Ate n'otaba n'abakazi. Museveni ate senti. Ikizini Entebe. Gwe mu Baganda. When your daughter falls pregnant, uyita mwenyina namukuba kiboko. Do you know why? A family inaba abasajja babiri. Gwe musajja ali waka. Owokubiri ye mulenzi ali waka. Kakati omwana bwafuna olubuto bwa sinafuna olubuto. Who is the first suspect? You are the only man around. Hey, the wisdom y'Abaganda eri eji. Nti yefe omuwala bwafuna olubuto you must be tough. Waliwo abagwagwa bakola incest. 2, hausigala bwafuna olubuto ewaka you must ask questions. You are the only man. Ikitegeza you are the first suspect. So why don't we see concerted effort in Entebe?
Because we ask who benefits from this matter. Even if there is a murder, security sits down and says who benefits from this matter. You zero on who benefits from this murder. Are they not just outrageous murders? Are they well calculated murders? The reaction of government. But any good lawyer, criminal lawyer would ask you, Mr. Mirundi, is it not strange that it took time to report your son's murder or your wife's murder? What was the reaction? What was your earlier reaction? Why should a human being react? Why did you take long? Ntimulimu special forces Entebbe. Police Mweri Entebbe. There is a lot of commercial good developments being carried out in Entebbe. You have foreign soldiers based at Entebbe. And the other day there was a story in the newspapers about an SFC what is the reaction? Abantu babulijjo ne bakugamba nti no, formally waliwo abamaje ne wabawe abagamba nti abamaje batukuba kakati as a result abamaje bwe babajjaawo batandise okutta abantu bazeewo abamaje. That's not sekulu. No, ene ya inciting abantu against the army yali agala ki kwa mwe babakola Mirundi yaveewo babese. So Mirundi ani mu government yammwe, ani mu government yammwe, not the Mirundis, mu security forces, and baba manyi asking these questions we are asking here. And kyenkubuuza kiri kyenkugamba nti if you see a house girl ngali pregnant nga your wife does not ask the person responsible aba mwanyina mukoddomi kubanga the woman would take a time to ask who is responsible for the house girl's pregnancy. You are the first suspect. My husband is the first suspect. But if the woman does not, don't think that she trusts you much. No, she knows the responsible person. Ero yagala nkugambe ki goyagala kugambe ki n'ekyo kikulemye okutegeera nti bw'olaba omukazi talumba house girl afunye lubuto kiba kitegeeza nti nannyini lubuto amumanyi tombuuza birala tugende ku kirala. Anyway, Kali, the headlines today, Tumukunde in Entebbe. But the problem you do, let's pray that Tumukunde, who in this case is hyped as the magic man in this case, solves this problem. I told you. No, this is not the first time. Kayanja Babi Beyatta. Inspector General of Police. Wembley. Yes. Kayula was the Inspector General of Police? No. Ebusoga, a woman Mushere. Basule Mirambo Mwende Javakongo. Abajja okutunda gold. Kayula was the Inspector General of Police? No. Good. Chebwetere. Bwe yatta abantu. Abamu yabazika ne wafe egundi. Sabana bange bangamba. Waitawo abantu mu motoka nga bagenda bakaaba. Emutu egindi opposite my gundi amakaga nge was the next village. Basanga imirambo miyitirivu. Endeji was Kayula the Inspector General of Police. Tamale, omanyi wobulira. You make a very good analysis, but then you get into exonerating the first suspect. Because the key suspect oli kyayagala kasolyanga omuntu awunzika nti mpunzikira ku Museveni oyo ng'omutegeera nti analysis ye oyo talina sala analysis oli bw'awunzika ng'awunzikira Kayihura no ebigere bibwo biba biwunya nojjamu stocks nga bagobye ku dining table era okomawo biwunya because the problem is not socks ebigere bibyo biwunya you have smelling feet maya ansala twalyanga mitwe gyange Tamale simatidde zendoza n'abasoga muri abasoga bife tulina ennyanja esinga obungi abaganda temulina ennyanja mujja waffe. Kitafu yagulanga 10. There are three key suspects in this case and I want you to analyze their role. The first suspect is President Yoweri Museveni, who has the mandate of Uganda to protect them. The second one is the Inspector General of Police, who is using borrowed mandate from Mr. Museveni to protect the people. The third suspect is the Minister of Security, Mr. Tumukunde. Who of these is giving us an answer? Has the president reacted or not? No. Has it called for parliament? No. Or not? Let me tell you, Museveni has reacted. Museveni ordered the overhauling of Yiso. Era we yasaba report ya Yiso yakizuula nga bali 18
naye nga balina masters degree bali mu babiri aba degree tebasukka 10 the rest diploma holders nakitegeera is a problem in analysis, information analysis. That's what you see the newspapers condemning kaka. They are overhauling ISO. You cannot have an organization that train up graduates in a particular kakati psychology musomesa wachi. Most of these good courses zemuvuma zalibadde zibayamba. So aba psychology bali mu ISO nti owa psychology professor wa psychology yalize na akubuulira nti serial killers in many cases bagobaki. A serial killer can target women. Why? A serial killer is okubanga ino omukazi yamufu last week nga mbulamu bwe nga blaminga everything on women. Two, a serial killer bwaba rapinga abakazi, the moment you plead with him n'omuganda tubikole bulungi akutta. Why? Yayagala to inflict damage and pain. Kati aba psychology babayamba ki? I've taught myself with these things. I buy books. Serial killers tubamanyi. There was a man in Iran yali musajja musiramu mulungi ennyo naye mu Iran nga mulimu obwenzi. Okay. Yeche yakolanga kutta baki bamalaya. So we exonerate Mr. Museveni tumuteke ettale. Netufuna serial omusajja yali mu America nga ne mutabani we nga musajja muddugavu yali mesa petrol station okukola ye banga masasi motoka benywa abalizo okunywa amafuta nga bakuba. What happened? Baleta mathematician n'ababalira nti essasi okuba wano liri mu apartment eyo ne bamukwatira. Professor of mathematics mu Juba University yagamba aba Southern Sudan nti amafuta bwemugayise Ethiopia wali shorta ne waliwo olusozi wano lukonsuminga amafuta bwe gatyo duyitako. Mulina okubeera ne heavy gundi tanka military tanks n'abakaliculate n'abagandi mugayise Nairobi. Abamwe bakola ki? What is the role of these professors? That's why they're going to strike. Does your government engage them? Does your government respect them? Do you value them? Nalabienga president yagamba nti oil is not a curse. No. I wrote my book 10 years ago, The Oil Curse. Nembaga no. Mu Africa oil ekibubeeza curse. Nti Africans are not prepared for competition, for competing forces. Nti all the thieves are here. Even those countries that had abandoned Uganda, the Russians are here, the Americans are here, the Italians are here, the Chinese are here. Do you have people who can handle these people? Balaba oil long time ago, you were seeing oil for the first time. Who is here to manage those well experienced? Kati bana aba cancer ntumiza mawuliga nga Kenya. Aba cancer Kenya balese India yabatonedde ekyuma kya cancer. Gukulu nakironchinga. Bakugamba ekijjanja babalwadde bwe bati kikola bwe bati kati ekyawo tebakyogerako. Kati bakubulidde ba trainers. So therefore kakati tumaze mu 7 tugende Kayihura. Kakati Kayihura kikyatakoze. Kichakoze. Nkubuza kikyatakoze. Kichakoze. Olina akugamba Kayihura olwavuddeyo ne batta omulala. Are you competing with Kayihura? Twagala sente. Waliwo abaagala. Enkola yammwe you can sacrifice anybody in spite of his earlier contribution, in spite of his contribution, in spite of his commitment, because of money. Your problem is money. The moment you want money, mutane bakitammwe. This is Ugandan mafia. Teina kyetabba. Teina kyetakola. So you are satisfied with Kayihura's performance in ending this program? Kyenkubuuza kiri kimu. Are we degenerating into abyss? Before Kayihura came, the situation was better. After he left? Yes. Nchi yemupia. By the time Kayihura came, bali bakata abayizi Makerere bameka mu demonstration. How many have died in Makerere? There were many. Bakata bameka. Mwe mugwira akabonero.
nti house girl it's demonstrations at universities no kufira mwa that one he has handled why is he not handling this matter nakugamba nti nayajja gisolovinga envunza tekutemya ko kigere after losing how many alindani abafa aliokaveyo njagala ya sente wano that's why I move with my ham please mwemba manyi mujoka bujozi bantu you can kill mirundi musika yalinga abantu and you don't mind there is no governor of the central bank who can discuss the corruption of a big bank in public. You scare away the investors. Sichibali mu mutwe. If you kill people, say a serial killer, get people at State House, omuntu nabaganti ekyapa kya State House bakibye. Even a parliamentary committee does not come up tomorrow. It is immediately removed from the papers. What type of people are you? Chichi kye mutasobola kukola mu. Tell me. I don't tell people. Nti bwolaba omusajja akwanya omusista n'amufunyisa olubuto bwafunyisa muwala we toyomba. The other one is trained to avoid men. Mumbuli ekimutakoze ekikoleddwa mu nsenda. So what can enyinyi nemuzikuba ekiko mugobe gundi omwana gwe bali bafudde ame chief of staff mu Air Force gwe nange tusobola kukola ki okusolvinga ekizibu. What can the two of us do? Kita inoculation theory. Don't panic bano bwe babeera. Bw'oba olina mukazi wo ng'atambula takubuulidde bw'amalayo ennaku esatu nga luli amalayo nnya you clap your hands bano bwe bali. This Uganda mafia does not mind about the country, does not mind about the future. It is motivated, driven by money. They are suffering from what I call the kappa mentality. Kappa bwe liye mmese temanya na za lubuto kyenjo na aliaji. Bayina enkola y'ekikala mujja all of the money belongs to us. Sine embwa zirina okuvaawo. Embwa ebeera weeti. How has Tumukunde helped in solving this problem? You were talking about Bukokolo Bugayana. The Baganda say the pygmies can sit together to decide which shorter and taller. And they are all pygmies. Yes. Your problem is here. You don't be excited to cheat inoculation theory. Inoculation theory means you prepare people for bad news. Could it be that the removal of Ronnie Barrier or his transfer from here to different deployment? Barrier yaliwa. Yali mu intelligence. Ati kakati bibi na bisomo. The intelligence cannot remain. Barrier ye yakolaje. Tell me the achievements of Barrier. Bino byali tebiriyo. Nga Barrier yali wano tebyali. Abasajja babagoba. Ne babagoba ne babatwala. Ne bawaabo musango mu kooti. Babagoba kuketera nga baketta mbabazi nabayita ne bagalimu muri basiru. Kakati gwe mwakedde abawadde ki. Ne babatwala mu kooti ne bafuna 70 billion ne bazibalyako. Barrier yebwe mwaseshinga yakola ki. We would be having a security lapses because the intention is money. One of the omanyiga nkubuulize bw'obeera mini ewaka abaana bakuyiiya nabana abakazi abagagga bemulaba bababa bwe babayiiya bw'atakambuwala namugani mami yali kati tie muntwalire ku mpingu nga munkuba okukamala basasule. If you are mean bategeera nti ono sente mu 7 cent azigaba nga musaayi. Blood goes where it is needed. Create security problems ajaba wa sente za security kati nga bateeka mu public ekyuma kya cancer abantu batwala Nairobi ekyuma kya cancer bwe kyatuuse mwakirambuziza ku bantu mutubuli abasawo ntebaliyo is it abasawo bachabeshi tobisomye muno abasawo cooperating ekyuma kya cancer tebaliyo bwe mwali mukigula mwakola due diligence fwe mu Baganda bwe tuba tuvuma omusiru asinga batumita mufungula ndiga cannot determine whether endiga nkazo obansajja kujja kunga gifungudde ekikira kyayo. Omusiru wokubi tumuyita muumba tutu ye musiru namba 2. Tuyina omuzole tuyina omugwagwa tuyina ekimpemempeme mwe bimwogera bigwawa mugwagwa machine kakati mwawukana ne binayisa about mobile clinics in 1979 tiyazireta kubitwe byazo and the road byarotingirawa Entebbe gundi Meneriki owokubiri Ethiopia in 90 something yagenda mu America nasanga electronic chair nga talina masanyalaze nagifuula namulondo. Which one comes first? Kiki kyemusooka okugula ekyuma kya kansa obaba naki basajja bw'omusirike ate muwandika mulungereza musirike mugende mukamunye musirike basajja muleme kwogera bya busirusiru ebyo lie like an envelope. You don't have anything to do.
abantu kye baagala kiri kimu ekyuma kye mwaguze kijjanjaba abalwadde bameka mwaka gwakumeka type ki the Kenyans have explained theirs ate India yekibatonedde si kya ssente kaga ekyokubiri lwokwatira kesi in Kenya ono musajja gwe batta eyali mu electoral commission bakakwata bameka eyina n'omwana gwe bakutte mwana wa P7 bakebedde essimu ye nga kuliko essimu gye bakubira ono bamujje mu kyalo wala omwana wa P7 they arrested the P7 gundi naye nga kakati kankubuuze emirambo egyo boli batubulya nti omusajja oyo atugiza kiravuze oba tuyina endangamuntu batujjako ebinkumu lwaki tebakebera mirambo egyo ba forensic experts ekitegeeza n'ebyuma bifu nabagamba ti omusajja bwagula essaati enjulifu n'omulaba mu kooti enjulifu tobuuzanda weeyo bannamu kakati oba bino mu biseera bya kyoga mumanyi they were given money nti bagule batekewe mirongoti 20 ja communication teri mulongoti n'oku mu kyoga mu sente zaafuluma nti twetaaga a dual system poliisi ng'ekola yokka n'amajenga gakola gokka ne baleeta ekiteeso mu parliament nekkiriza okuteekawo etteeka amasimu gaffe gawulirizibwe kakati obanga amasimu gawulirizibwa ng'ekyuma gyekiri ate oddamu nowandiika abantu ekitegeeza ekyuma kifanda weya yabituli mutuyambe tulizoninga kakati bawandise mu red paper mbu mirundi ekimuyombye ennaku zino mukimanyi mbu babulokinga nyina okulaba president. Is that a big deal? Analyze what I say. Gondi, okulaba Museveni wano is a big deal. Kuchi. People pay. Kati mama wange mukadde bamuweeki bwe bali he restored her namuwa sente. What else do we want? Naye abaana bano abajozi bano abalwala obulwadde bwa kapa bwe baali banwanyisa they don't remember nti mange baali bamwokya lwa Museveni bamununula mu nyumba Kayula saved my mother from my house. President we yalagira bamugadde mu nyumba bamwoza. Now you tell me, now I understand why you can never see any wrong done by Kayihura. He saved your mother. That's now understandable. But I can tell you that Kayihura is in 1984 things are going bad. I found General Sale and General Kayihura at a school called Namusal. Bali bambudde n'amabaati. The man who brought me a military jacket and a cup of tea as I was shaking with cold was Kayihura. Am I seeing him for the first time? But me I says there was a time when Tumukunde protected me from Mukayanja. Kanina abasirikale abankuuma. So for me I assess, I help you to assess. I help you to assess. Me so am protected. Why can't these two military generals, Kayihura and Tumukunde, sit together to solve that problem? No. On behalf of their president who has appointed them. Mumuyinza okulowooza nti obutakolagana bwabwe alegiti butakolagana bakolagana Tumukunde yatugamba nti bakolagana. There is no problem because he said I don't want to be IGP. There is no problem. You don't kankubulire omuntu yenna omuwanga time nti I cannot dismiss Bukenya from what he is saying. In fact this is time to listen to Bukenya. Malaya ayenze n'ayenda wano betutwala mu kyaki okwogera. Leave alone. Before Kayihura and Tumukunde were in the same docket. Abantu bali tebafa. Yes. Ekitegeeza ffe tubuuza the situation you can say my wife has changed. Era ffe tukikubuulirirawo nti omugole anoonya empeta abuuza balamu be bonna ng'afukamidde n'ab'omu kibaya. Muwase empeta olabe. The situation has changed. The political landscape has changed. Kati empeta agiina. Era baga mukagundi yakyuka. Kateri me nzejagala omuntu ambuulize what has changed in this country to tell me to shock me kiriwa. Nemwa mirundi. Tell me incident kirungi kiri mu government eno nga ne yali vice president uliriza yali vice president asobola okuvayo n'agamba nti emirundi esatu bantega obutwa banzite. Nange I survived the poison 3 times. Era bwe nagenda okunziyanjaba e Nairobi omusajja yambuuza nti amawuggwe go nga maddugavu
ne mugamba nti I drink a cup of charcoal every morning. Nywa kalitunsi every morning to survive poison. I survived poison 3 times. I drink in a government that has no state-inspired killings. Do you smoke the weed? Nemuga weed church. Tia ibimwaje vidu. Yes. Dokita namugamba. Ndia amawukwe kange ndimachi ndimaduka vunyo ndi nywa chako every day to survive poison. I drink etampe kuvu chako. That abantu abali mu government, vice president. Once they want money, anti but yeta chibanyi. Bamu fatteninga. Baso kani bakufatteninga. Bamu fatteninga nabera chairman wa choga mninga bamanyi wechina akubira. Ne badduka goba kwatako. Who went to court? Atina kugana muwenyi. I saved that man. Atina nanwanyisa. Huyu. A sitting minister came to meet was Saturday. Nanganti omusajja oyo gendo bagambe bwali emmere evudde uwe is dead. Ali n'abasibe. And I delivered the message. Nti baagala bamuteeruzira bakwate omulambo gwe baguduse bagwetoloze Kampala Museveni aveeko. You can see how to what extent these people can go. Nze nabaga nti eno mafia ya Uganda sigirabangako walala. This is very unique mafia. Eno nzibu nnyo. Bwebe yagala sente ngingala bizisejembe zakala okubba sente. They don't mind anybody's contribution. Era nze nagamba abana bayi timba nyigira abo bagazi ba sente. Don't think they don't know how much I contributed to them. Sente zino okubbibwawo 5 billion bazitwale. Fe twajja kukola ki? Twajja kubasibira ngatto. Twajja batikira talanga mulya. So for me I know this mafia. Really? Ebigambo bya Bukenya bikyalimu amakulu. Ngate bikugana lera byayogedde leero. Bukenya abayigiriza. Anti Bukenya abayigiriza. Bukenya nabagambe ekintu kimu. Ndi mukazi wayinza okubuuza lwaki okomyewo kiro. Oba no dakiro wayi. Ogamba mirundi ayine emmotoka. Nti ojja kumpa ku lift. Kakati gwe ye mirundi n'afuna malaya. Nadda mu hoteli ne yeebaka. As you wait for lift, yoli amaze okukola ki? Arrangement yagikyusizza. So after failing to see him, you walk. Bukenya yalowooza nti ajja kuli obwa vice. Manya president. It was a gundi. Era yali wakuulya naye mu Abaganda ne mulemesa. Gundi. Baganda bane mu bamulwa. Bana atamanya nti embwa bagifateninga. Mafia creates a jirikiti obomubwa aboogera abo tubalabako. Mafia no ngezi you never see them. No, they created in a way so there. That's why I forgave her. Narusha aliya ku 5 billion zebalia. They plotted my downfall in Mbale. So, Bukenya ne bamuteeka mu kyoga. Were you that big to bamusiba Bukenya bamusiba. Bwe kwatuka kukuteesa yalemera mu ddo. Ne baga nti there is a problem, a legal problem. The IGG's office is not fully constituted. It lacks 2 people. When it became fully constituted, did the IGG pursue these cases? Bali bamazokuba ejirikiti ngembwa egunyire ku jirikiti. Aneti, UTL, you see, every Ugandan can have a UTL. Demuga Aneti. Aneti, there are 2 things. Or Aneti. To a person. Omanyi jonna badde ku gundi. MBI. Makere Business Institute. Nga nsomesa abamawulire nembaga nti owamawulire ali modern. Ayina okuba nga yasoma logic. Ayina okuba nga yasoma political science. Ayina okuba nga yasoma logic. To analyze. Anite yali akugamba nti ever since they removed those former managers, the company is moving very well without putting in additional funds. What does it mean? Tizibali bazibu. Arrest them. 2. Njaa mufuneka card. Buli mwafune card. But there was a directive by Uganda Revenue Authority. Nga buli Uganda Revenue Authority ayina UTL card. Nga bateekako between 1 million and 2 million a month. Buli omwaka besimu. What happened? So, kakati mwe kyemutamanyi nti Bukenya tomunenya. Bukenya yayiwa TDA. Bukenya yayiwa TDA. Nga yiwa TDA nga bali bakuba mawulire Bukenya bamwitanga batya mahogany in the next cabinet.
nga yakwataganya kino n'ekyokuyiwatidde ne Sebagala. Before I throw I fight it. Omuganda tamanyi kusabirawo. Omuganda uyinza okujja n'omuganda nti nkanikire emmotoka yange n'agikanika how oba omusajja n'ampa ssente mmeka. How the people tell you straight. That's why these mafias cannot use me. Mulwanira biliyoni zammwe 10 ng'ompa miliyoni 5 sijjayo ennyondo yange n'ekutwala emisinde. Mulwanira mmeka? What's the contentious issue? How much money do you give me? Kakati gwe Bukenya omuganda ye ekisooka ali timid, ekyokubiri ali hopeful, ekyokusatu ayagala nnyo to serve others. When you read my book Kakalimon, why Baganda wheelbarrow pushers, tibuli kizimbe ekigwa kikuba yingini yakubirwa ku kizimbe mu skandal zonna lava bakwata basensalinga gondi kiduma kubiya ne basensalinga Saida Bumba atone General Minister of Finance. Did the parliament pass basajja bala to refund the money? Bakwata embwede basika ku jirikiti ne zimunyirako basajja bala natwala sente ze NBS extra tonenya muntu nze nkubule tonenya muntu mafia ya wano inaba bwa ekozesa ababwa ine jirikiti kwesula embwa yayo yonetuka